Muri Zimbabwe inzwa Zvirikuitika kuZimbabwe nhasi pakaipa, pari kupisa apa pari hot. Deivina Kulient. Inzwa kasha hakuna system kunonzi makombe buildings 2 days system rungonzi down. Vanhu vakatora mapassport can't collect, people can't apply passport and nothing is happening. Tikandiropa mhiko ndionekwe nevakuru. Zvirikuitika iko zvinezvi muri yeZimbabwe zvamuri kuona zvirikuitika pane kavidhio ende izvi zvinhu izvi ndaita zvekusenderwa direct kuinbox nasomebody ari paposition ari kuti please ameno chii chiri kuitika ikoko kumakombe vanhu vakamirira kuda kuona kuti vedway tinoda kutorawo mapassport but zvinhu zviri system iri down. I don't know why zvinhu zvichizoenda down just like that because ivo vatotaura kuti vatoone zvimazuva vachingotraya kuuya nemadhuriro ainoita madhuriro ordinary yekutanga inotangira pa $170 iyi ndo yeordinary inozobuda after 7 8 9 days zvichingwenda zvakadaro inoita 170. So imagine kuti izvo gaya kuti vanhu vese ma 170 was most vanonyanya kutora maordinary. I mean kana kuti vari kumhanyira dzema 3 something dzedzema emergency. I don't know what is going on exactly but yo situation iri kungobata vanhu vazhinji saka tangonzi please Kulient do fast kuti zvikwanise kusvika ikoko because those guys vane system yekuignore zvinhu izvozvo saka pavanoignore iwo ukazviignorewo zvinozoshaya anoita se anozosvitsa kwazviri. So ndiri papo pane nyaya iri mutemo mumwe wakaiswa wekuzimura nezuro mutemo uya wakarwadza vanhu zvakanyanya wakabata vanhu pamoyo ende ndakaona vanhu vazhinji vakaenda kumagumbezi kwavo nebhutsu asi vamwe vakaignore nyaya yacho. So pataitaura vaifungidzwa kuti pamwe tiri kupenga vamwewo vakauyawo vane udofo hwavo wakapetwa ka7 vachitaura kuti zvona aiwa iwo unonyeba nyaya dzokutaura idzodzidzo wadziwana kupi zvine zvaitika kupi. Kune vanobhilivha vakanyaya dzacho kuti vakangoona kuti panapa pabatwa vanhu panapa zvikuti dzvi vanhu vatanga kuti nyaya idzodzo ndedzekunyeba. Saka nhasi same issue iyoyo iri kunetsa yekuti mota dzese dzakubhadhariswa kutangira pama$50 zvichienda. Nyaya yacho yatengwa uyo mwana waMorgan Tsvangirai anoitwa Richard Tsvangirai MP wekuNorton uya wekudya Temba Muliswa chegore riya. Ari kubuda ari kuti the new preemptive taxes introduced by Zimra are unfair and will have a direct negative impact on the most vulnerable in our society. Salaries have remained stagnant, yet taxes continue to rise, pushing the cost of goods and services beyond the reach of many. This will only deepen poverty, running contrary to the SDGs, particularly the global eradicating poverty, as well as the objectives of NDS1, which seeks to reduce the cost of doing business. While the intention may be encouraged companies to register, formalize their operations and increase government revenue, alternative strategies must be pursued. These strategies should focus on incentivizing compliance rather than relying on punitive measures that exacerbate the economic hardships already faced by ordinary citizens. In this regard, Zimra must urgently revise these figures downwards to ensure fairness and protect livelihoods. Nyaya ndakatomboitauro vamwe ndozondaura kuti vamwe vakati inini ndiri kungotaura ndichingoshora ndichingovenga but kuona zvakutaurwa handi ndo mamember of parliament ndo maMP enyu acho vari kushanda nezano imomo muparliament macho kwanzwa vakutaura kuti idzi mari dzanyanya because it's not fair kuti kombo nongorikanawo kunzi pamwedzi pane yauri kumbowana yacho yokusara nayo profit shoma unzi wedzera imwe 50 on top of that. It's not fair. Unovapei vanhu vacho unoita zvekuzvifambisa sei kana zvinhu zvakusvika pakuti life yacho wakuitwa yekunzwaro. It's not fair. Ndo nyaya yacho ita se yanga iri papo ndakati aiwa muri yeZimbabwe apa pakati pari kupisa kuona nyaya kudai so ika it's not zvinhu zvekuti zvinopera zvakanaka. Saka amen zvinhu zvichakwira zvikatoramba zvakadaro zvikasada kutaurika nezvazvo because ukaona vataura nyaya iyi just like matauriro avaita vanenge zvine zvakuzomirirwawo kuti imimi vanhu vacho muuye muchitaura kuti aiwa it's not fair but mukasada kuzvipindira muchiti ndezvevaridzi vemakombi imimi varidzi vemakombi mari iyoyo munofunga kuti vanoiona kupi imimi murimi macustomers avo. Saka zvinongoreva kuti vachangochaja imimi zvichangowedzerwa ende kune ana mai vemusika handiti mameno mukutenga mariko muriwo mazuva ano maveji madomasi zvichakwidzwa zvese zviboza ana mambuya emusika vanenge vakuita se vatonetawo nazvo vachingodzwawo mari dzekuwanda idzodzo. Saka vanozosvika pakuti inini I'm sick and tired
nezvinhu zvakaita saizvozvo. So ndiri ipapo mhuri yezimbabwe pane imwe nyaya iri kuitika, nyaya yemukomana uyo aimboimba jiti zvakanyanya baharare iri kutenderera nyaya iyo yezvimachechi. I know that inini I don't know how many times ndakabuda panapa makanditi ndi kupengereka, and I was the first person to baharare zvaari kuita zvavano kuchechi uchafa nenzara, because vano kuchechi havabhadhari, they are not good customers. Even in doing business kwakweretwa nemunhu wekuchechi akutanga tokudza zvamwari akuda kupinza bhaibheri, zvasiyana nevanhu vanoningirina. Ndosoona kuti even panapa most of the times pakauya munhu achiti ari kuita kana kuti zveunganganganga, those guys they pay, they simply pay. But munhu wekuchechi anotaura kuti uri kuita basa ramwari, ndoda kuti ndipostirawo mharidzo yangu, but iwe uri kuita basa ramwari. Utas like come on, yo akuya pashopu pangu akundudza kuti kuita basa ramwari zvinoshanda papi manje izvozvo? Bhadharawo mari kana yeadvert havadi, they don't do that. So baba Harare asangana ne the same situation iyoyo yekuti zvoni akasanganiswa nezimunhu rekuchechi achitaura kuti inini zvangu ndiri kutanga pamwe ndiri kuda kuzowanza kana kutaura zvakawanda wanda zvisiko ka, but nyaya iri kundibata pakuti zvoni inini ndakadeedzwa ndikanoperforma paziposta ramuri kuona apo kuchechi kwemunhu, vanhu vakanoti vakaita zvavakaita, then the next thing akudawo mari yake angasotora mari yakawanda, akangoti chingonipa $200 chete yekuti ndikwanise kuitira fuel, since handimi kuita basa ramwari. But onaka ndine vanhu vemabhendi, ndinoda kutakurwawo zvinhu zvangu, ndotaura zvimainstruments zvoda kutakurwawo, inini wacho ndoda kuuyawo semuimbi ndini mumota, saka zvinokosta mari $200. Obviously pane pachidawo tuma refreshments pekuti paunenge uchinoita basa hauzobudise mongo mako uchizvistrena. At the end of the day hauna chonobenefita, aenda performa aimba aimipeswa mahara ikoko, the next thing akutodedzwa achinzi comrade maundifonera nguva ine comrade, kusvika pakudzikisira to the extent yekunzi comrade. Munhu aiswera achipisa zvokuti he was that untouchable zvokuti iwe unofungudza kuti chero waiti ukada kumubhuka nemari shoma kana 1000 aigona kutokuudza kuti hai kuzvita hatina mashura iwa, aitaura mari dzinotenga. But look what happened, tarisai zvakazozvida. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekucontributa kuti mufesi azongosvika pakuti inini enough is enough, ndakudzoka kuti ndiimbe GT, because akazotoona chigaro chacho akutotorwa nanamanhanga mateta nevamwe vanga vakutongoimba vachitongoenda vakadaro, paunoti gore rese mhuri inofa nenzara, mukadzi anogona kutiza, and you know that ukaita zvekutamba uchiti ndoimba mukadzi azvinzwisisi zvokuti kuimba, because anoziva kuti kana kuimba riri basa bhadharai mari. Nangu for now I'm not going to post chiposta chacho chemuone zipasta racho, because anogona ari pasta kuchechi kwako uzonditi hakuli ndongo wangochiwanzira pastor wangu, so handisi kuzoposta pastor wako, but it's very wrong. Izvozvo mugare mazviziva uko nevanoenda kuchechi ikoko, udzai pastor vaite hunhu, ndo nyaya yacho ningiripo. But muri Zimbabwe tiri pamacurrent situations ezvinhu zviri kuitika. Pane imwe nyaya iri panapa indoda kuti muizwe yakaipa hede, panapa munopaswera ndokutaurirai muchizwa nyaya idzi guys. Ndosaka chigara chita kuti panapa kana wauya iwewe tsvaga basa, tsvagira mhuri yako mari, nyaya ndokutsvagirai inini chako chete kana wakatosubscribe wakatena on the notification bell, make sure kuti munosiya malike so that iwo wana privilege yekuona nyaya dzese dziri kuitika, because of umwe munhu alike kuti iwo ukwanise kurekomendera video uone. Saka ukalike zvinobatsira kuti umwe munhu aite se arionewo. So before I do that, ndoda kuziviswa kuti kana uchingori mu South Africa uda register company vavurwa FNB business account, usina work permit kana study permit, batai owen or education research, panongodiwa passport chete, zvinotoita ubvavurwa FNB business account company registration. So tererai munzwe nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe iri kutaurika iyi, muzondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Comrades and friends, how are you? Now, pane this other guy arubuda achitaura on my platforms. I mean, hanzi Zimbabwe anti-presidential criticism, the organization yaari kuti he stands for that. Now, there's what we call constructive criticism. And we also need to understand that if something is done within the confines of the constitution, there is nothing which is absolutely wrong with that. Personally, I don't like Emerson Mnangagwa. Haisi mosha hazvisungisi kuti I don't like him. Ndine time yandaimuda, ndine time futi yandisingachamudi. Why? I've got my own valid reasons. Now, issue yangu inotangira pakuti Vice President Chiwenga vaishaudwa navanhu vakaita sana Garwe, vana Kazembe, Jane Van Muskwere, and many others. These people vachishora Vice President Chiwenga. And Vice President Chiwenga vakataura if you see President Emerson Mnangagwa, maona inini, aona vachiwenga, aona Mnangagwa. Basically what he was trying to say is the friendship and the relationship yatinayo is just like the David and Jonathan relationship, friendship. It's strong. But however, meaning to say kuti General Chiwenga hapana paunozombosiya umwe munhu
undermine President Mnangagwa because of the relationship which they have. But this is where it gets interesting. People like Garwe hana hunde yakarwa munhu wese anoziva. People like Mahia, people like Vanana Muswere, vanhu vakaita sana Mavetera, many people have been coming out guns blazing, attacking Vice President Chiwenga, knowing the work yakaitwa naVice President Chiwenga, new dispensation, so that we can have the second republic, what he did in 2017, basa rakakura kudaro. And handaitarisira inini kuti President Mnangagwa vaingasiya zvinhu zvakadaro zvichiitwa. Now, it's obvious within the structures of ZANU-PF kuti after Mnangagwa achitonga, the next one to come is General Chiwenga. But President Mnangagwa tolerates people that talk about the 2030 mantra, term extension. Now is this one how to talk now a live president. And is there is tolerating all of those people. And vanhu vari kuita bootlicking idzodzo, the whole nation knows kuti vanhu vari kuba who are working towards state capture, people who are controlling President Mnangagwa kuti muitike zvinhu zvisizvo munyika. And President keeps quiet. That is one of the reasons why I don't like President Mnangagwa anymore. Haisi mhosva futi kuda General Chiwenga. T-shirt yamunoti ndoona ndakatopfeka yaGeneral Chiwenga, ndakatoitenga ndega ndikaigadzisa ndega. Why? Because I love him. And you see, it's my choice. Ndakada kupfeka yaMnangagwa ndaingoipfeka. Pandaipfeka pacho hapana akamboiti wanyanyisa kuipfeka sheti yaMnangagwa. Handichaide hangu. Ndakupfeka yangu yandinotenga ndega ndogadzirisa ndega, ine face yemunhu wandinoda, ane vision inoita kuti nyika iende kumberi, munhu iyende vaChiwenga. So 45 years after independence, we don't expect, ndozvinoratidza kuti nyika yafa. If we've got people with shallow minds, vanhu vane brains dzakadzaka kudaro, influencing madecisions anenge achiitwa munyika, ndozvinoratidza kuti hapana kwatinenge tichienda. Munhu anobuda achitaura vulgar yakadaro, achishora vanhu, achiita sei. Now, ma-engagements atinofanira kuita, they have to be factual. Let's bring out valid points that shape the narrative of the day. My engagements make sense. The president is 80-something. And honestly, how can a normal person talk about life presidents when we've got a leader who is 80-something years old? Mugabe chakabvisirwa yanga iri nyaya yekukurisa. Mugabe was old. But as old as he was, corruption yanga isati yasvika malevels ayasvika. If something happened in 2017 to deal with corrupt elements, corrupt figures surrounding Robert Mugabe, what more now nezvirikuitika izvi? What more now nezvirikuitika is we are seeing the Tungwararas, and you see, we are seeing the Sakupkanyas, Zvigananda zvazara, we are seeing the Chivayos. Every scandal irikuitika munyika iribuda mazita evanhu ivava, and still no action is taken. So this just goes on to show kuti zvinhu zvatodhakwa wese kudarika zvazvazviri in 2017. And kana takabvisira Mugabe nyaya yekuti akurisa, nyaya yekuti asaraundwa nemarogue elements, Mnangagwa is in his 80s. Murida kuti aramba achitonga kusvika kupi? Chinechi chabuda chii? He's 80-something, he's lived the prime days of his life. We want people that still have a lot of things at stake. People that still have to offer the nation so much. Yes, he had his time. Vatotongawo zvikadai, whether zvaitawo zvaramba, but munhu unofanira kubvawo vamwe mukana. Basically, that is what I'm all about. Anything outside of that, it's assorted rubbish. And Zimbabweans don't want 2030. The reason why people are dishing out goodies, motikari, matractor, nechi, havisi kutopiwa munhu wese, zviringopiwa vanhu vari kufungirwa kuti ndo vane influence. So that they force the masses to make a decision on things which are wrong, but vanhu havasi kuda. Maveterans ekwaguta akapiwa mari. Idzo dzana Tungwarara idzi. Asi after wapiwa varongoramba vangotaura kuti mari matipa yenyu hatirambi. Asi 2030, no. Meaning to say kuti by now, vanhu vakuda kutoziya kuti what steps are being taken so that at least the party
creates a system of ushering in the new leader who's going to come after Mnangagwa. That is what we want, because Mnangagwa will not rule for life. He will not go beyond 2028. Therefore, the president who is going to take over after him, the person who's going to take over after him, tinofanira kutanga kumuona achipiwa mukana wake of organizing systems within the party. This is what we call generational thinking. We want to see vachiwenga vachipiwa mukana wekuti vanga vachiita zvinhu zvikuru. Vision yavo itotanga kuonekwa neruzhinji rweZimbabwe, because President Mnangagwa is now the outgoing. Next time havasi kuenda, hatisi kuda. We are constitutionalists. And therefore, as a president, we expect him to speak out against people who are pushing a bogus agenda, a bogus narrative of term extension. This is disastrous. In my speech, I was actually acknowledging that things are not okay within the party. And he has to know this. What is making and creating all of this chaos within the party is because he's not settling this issue. He needs to settle this issue once and for all so that everyone knows. Next president wedu ndachiwenga. Kana Tagore achida kuramba achidoneta magutizi ake, ngaadoneta asi achiziya kuti next president ndewachiwenga. Kana time yake ichizouya, ichauya and ichakwana, but it's not now. He just has to learn. He recently got co-opted mu-provincial structure yeparty. Ngaambodzidza arimo achinyatsonzwiswa kuti zvinofamba sei muparty. All of the people who are surrounding Tagore now, they are bogus people, they are not good people. And he needs time and a bit of some experience to be refined and see whoever that comes close to him, kuti uyu itsotsi, uyu is genuine. Tichifamba takada, hatizvirambi. Yes, he's a ZANU-PF member kuda kwachitagwire, but he has to wait for now. Vanhu vakaita sana Garwa vanofanira kudzingwa mupata, kutombomiswa voita macard carrying member. Havana chavanoziya, they are causing confusion within the party. They are the people who are causing a rift between the president and his deputy. They must be dealt with. Because kana vanhu vakaramba vachiita zvavari kuita vasiri kumiswa, obvious vane munhu anenge achivatuma. Because some of the words which they are saying to undermine Vice President Chiwenga, it definitely shows there is someone who is behind them, who is pushing them. Kuti varamba vachiita zvinhu zvavari kuita zvekupenga izvo. Ende kwazviri kuenda hazvizoperi mushe. People have to know this. Takambozoona zvinhu zvakadai so izvi. 2017 time yaMugabe vanhu vachiita manyawa vachiita sei. Magumo azvo aya president vaifanira kunzwisisa kuti hazviperi mushe kana ngoma ichiririsa kudai so. Vanhu vanozongofuma vakatsamwa, one day musiti munofuma makazara vanhu. Vanhu vakawanda kudarika mapurisa, vanhu vakawanda kudarika masoja. Ende masoja nemapurisa vanotogarawo mune vanhu. Vane dzimba washoma. Vanenge vachitorenda vachitogara nevanhu. Ende vari kutotamburawo because mari yavari kutopuwawo haitotengi. So whenever they are pushed between, they are put behind, in between a rock and a hard place, obviously they will decide to side with the masses. This is how your empire will crash.